Yes, sir. আচ্ছা, তো polyatomic ions, আমরা আমাদের ও লেভেলসের কয়েকটা আয়ন আমরা ডিসকাস করব আমাদের সিলেবাসে যেগুলো আছে। নাম্বার 1, আচ্ছা সালফেট থেকে স্টার্ট না করি। nitrate, then carbonate, এরপর হচ্ছে মনোটমিক আয়নস এরটাও পাশে একটু লিখেন, আমি তখন লিখি নাই। ওইটা দরকার নাই। মনোটমিক আয়ন তো আমরা লাস্ট এতদিন তো ডিসকাস করলাম, এই যে সোডিয়াম আয়ন, ক্যালসিয়াম আয়ন, মানে একটা অ্যাটম দিয়ে যে আয়ন, ওগুলোকে আমরা মনোটমিক আয়ন বলি। তারপর ক্লোরাইড আয়ন, অক্সাইড আয়ন, ফ্লোরাইড আয়ন, এগুলো হচ্ছে মানে সোফার হোয়াট উই হ্যাভ ডিসকাসড আর মনো অ্যাটমিক আয়নস, মানে সিঙ্গেল অ্যাটম দিয়ে মেড যে আয়নগুলো, ওগুলোকে আমরা মনো অ্যাটমিক আয়ন বলি। তো তুমি জানোই, এটা জাস্ট লেখার জন্যই লিখছি। সো নাইট্রেট, কার্বনেট, এগুলো পলিঅ্যাটমিক আয়ন। এরপর হচ্ছে আমরা পড়ব হচ্ছে সালফেট, এরপর আমরা পড়ব ফসফেট, এরপর হচ্ছে সিলিকনেট, এরপর সো নাইট্রেট, কার্বনেট, সালফেট, এরপর আমরা পড়ব অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, তো এই দুইটা একটু ডিফারেন্ট, অ্যামোনিয়াম এন্ড হাইড্রোক্সাইড, এগুলা একটু ডিফারেন্ট, এই দুইটা আমরা আলাদা করে পড়বো। আর এগুলো দেখো সবগুলো লাস্টে এটি আছে। আমরা যেমন নন মেটাল আয়নকে বলছিলাম যে আইডি থাকবে, এখানে দেখো সবগুলো এটি আছে, নাইট্রেট, কার্বনেট, সালফেট, ফসফেট, সিলিকনেট। এই এটি গুলো মানে হচ্ছে যে দ্য অ্যাটমের সাথে হচ্ছে একটা অক্সিজেন থাকবে, এই দুইটা মিলে হচ্ছে একটা আয়ন ফর্ম করবে। সো নাইট্রেট আয়ন যেটা, এটা হচ্ছে এরকম, নাইট্রোজেনের একটা আয়ন NO3, এটার ওভারঅল চার্জটা হচ্ছে 1-। বোঝা যায় আমার কথা? কিভাবে 1-, that we will discuss and we will show you so that you can understand যে why the charge is 1-। এটা হচ্ছে নাইট্রেট ওভারঅল চার্জ, হ্যাঁ। NO3 এই পুরাটার চার্জ হচ্ছে 1-। আফরিন, বোঝা যায় কি বলতেছি? আফরিন আছো? স্যার একবার রিপিট করতে পারবেন? আপনার কথা একটু কেটে যাচ্ছিল তো। এখনো কেটে যাচ্ছে? স্যার এখন ঠিক আছে, আরেকবার রিপিট করতে পারবেন? তখন একটু কেটে যাচ্ছিল তো। আচ্ছা, বলতেছি যে নাইট্রেট যেটা, এটার নাইট্রেটের ফর্মুলা হচ্ছে NO3, এটার ওভারঅল চার্জ হচ্ছে 1-। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে নাইট্রেট আয়নের ওভারঅল চার্জ হচ্ছে 1-। সিমিলারলি কার্বনেট ইজ CO3, এটার চার্জ হচ্ছে 2-। সালফেট, এটা হচ্ছে SO4, এটার চার্জ 2-। ফসফেট, এটা হচ্ছে PO4, এটার চার্জ হচ্ছে 3-। সিলিকনেট, এটা হচ্ছে SiO3, এটার ওভারঅল চার্জ হচ্ছে 2-। অ্যামোনিয়াম, এটা হচ্ছে NH4+, তোমাকে কিছুই মেমোরাইজ করা লাগবে না, হ্যাঁ, তোমরা জাস্ট দেখতে থাকো। NH4, এটার চার্জ হচ্ছে 1+। অ্যামোনিয়াম ইজ দ্য অনলি পজিটিভ পলিঅ্যাটমিক আয়ন, এগুলো সবগুলো দেখো নেগেটিভ, শুধু অ্যামোনিয়ামটা হচ্ছে NH4 1+, এটা হচ্ছে অনলি পজিটিভ ইয়ে তোমার পলিঅ্যাটমিক আয়ন ইন আওয়ার সিলেবাস। আর হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে OH, এটার চার্জ হচ্ছে 1-। এটা একটু তোমরা এটা একটু লিখে পাবো, এরপর আমি আই উইল এক্সপ্লেইন সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার যে চার্জগুলো কেন এটা এরকম হইতেছে।
Done. Yes, sir. সবার হয়েছে? স্যার Yes, আর sir. একটু 2 মিনিট স্যার, আর 3টা বাকি। আচ্ছা। ডান ফিদা। জি স্যার। আচ্ছা, এখন দেখো গল্পটা, লেট আস স্টার্ট উইথ নাইট্রেট। ইয়েটা যদি এরকম হয়, দেখো নাইট্রোজেন হ্যাজ atomic number of 7. How the charge is 1 minus, that we are saying. So it has 2 electrons and 5 electrons. So 5 electrons in the outer shell. Oxygen, যে নাইট্রোজেনের সাথে যেটা bonded, oxygen has 8 electrons, means atomic number is 8, so it is 2 6. So দেখো, when oxygen and nitrogen needs 3 electrons to fulfill its outer shell, and oxygen needs 2 electrons to fulfill its outer shell. So if you see, when they join together, nitrogen and oxygen has a discussion. So nitrogen is saying to oxygen, give me 3 electrons. Oxygen is saying, why I will give you? I need only 2 electrons. You give me electrons. So they had a debate. So, but in the society, oxygen has greater power than nitrogen. Okay? And since it needs 2 electrons and they need to join with each other, so nitrogen, at the end, nitrogen agreed to give electrons to oxygen. But nitrogen is saying to oxygen, yes, I can give you electrons, but if you want to take electrons from me, you need to take all 5 electrons. So oxygen is thinking, if I take 5 electrons, then I will have many electrons in my outer shell. I don't have the capability to take more than 8 electrons. So what oxygen is doing? Oxygen is, oxygen is saying his other friends to come. See, oxygen, 3 oxygen is coming, 2 6. So from these 5 electrons, this oxygen is taking 2, this oxygen is taking 2, and this oxygen is taking 1. So 2 2 and 1. So all these 3 oxygen is taking these 5 electrons, but the problem is 3 oxygen should have 1 extra negative charge. Means what I'm trying to say is something like this. See, if oxygen give 5 electrons, this is just a story. The story is not that straightforward. Just to make you understand and how we'll remember this, in this way I'm explaining. See, nitrogen and oxygen, 3 oxygen is group 6, so 3 oxygen has a charge of 6 minus. Do you understand this? 3 oxygen, 3 2s are 6 minus. Do you understand this? 6 minus. No, sir. বুঝি নাই। অক্সিজেন 3টা যে 6 মাইনাস, এটা বোঝো না? অক্সিজেন তো গ্রুপ 6, তাহলে ওর চার্জ তো সবসময় 2 মাইনাস, তাহলে 3টা অক্সিজেন হচ্ছে 6 মাইনাস। আর নাইট্রোজেন যদি ওকে 5টা ইলেকট্রন দিয়ে দেয় অক্সিজেনকে, তাহলে নাইট্রোজেনের আলটিমেটলি আফটার গিভিং 5 electrons, nitrogen will become 5 plus, right? Yes, sir. 3 oxygen is 6 minus because oxygen is group 6, so oxygen is always 2 minus. So 3 oxygen is 6 minus and nitrogen is giving away 5 electrons, so it is 5 plus. So in total 3 এর সাথে 2 মাল্টিপ্লাই হবে কেন? একটা অক্সিজেন 2 মাইনাস না?
তুমি যখন এই যে এইভাবে করো ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, তাহলে ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে 2+ আর ক্লোরাইড হচ্ছে 1-, তাহলে তুমি যখন এটা দাও তখন 2 আর 1 এভাবে করো না, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড করছো না লাস্ট ক্লাসে? Yes, sir. তো কিভাবে তুমি মাল্টিপ্লাই করছো? You have 2 chlorine, so the charge is 2-, and 1 magnesium is 2+, so the overall charge is 0. এভাবে করছো না Yes, sir. last day? Similarly, I'm doing nitrate, 1 nitrogen and 3 oxygen. Oxygen is in group 6, so oxygen is 2-, so 3 oxygen is 6-. So nitrogen alone, it is giving away 5 electrons to oxygen, so it is 5+. So the overall charge is 1-. এটা আমরা কি করতেছি? How you should remember this. You don't need to show it anywhere in your study, but if you forget, say why nitrate is 1- and why carbonate is 2-. If you want to understand this, then you can work out by yourself and you can come with the conclusion. আমি কি বুঝাতে পারতেছি? দেখো এইভাবে যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে সবগুলা you will not get this type of discussion anywhere. Just to remember, nitrate, why nitrate is 1-, because 3 oxygen is 6-, and 1 nitrogen giving away 5 electrons, so it is 5+, so the overall charge is 1-. Give your response if you understand. Yes, I got it. এরপর দেখো Yes, sir. কার্বনেট, এরপর এটা আমরা নাইট্রেট Yes. করলাম NO3-, এরপর দেখো কার্বনেটটা করি তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। দেখো কার্বনেট, কার্বন 6 is atomic number, so 2 4. Oxygen 8 is atomic number, so it is 2 6. So oxygen will give, কি ব্যাপার আমরা এটা কি বলি, 2 6. So see, carbonate is this CO3, so 3 oxygen is 6-, and carbon can give how many electrons max? Carbon can give away how many electrons maximum? 4. 4. So if it is 4, then it is 4+. So see, 4+ and 6- will give you a 2- charge. That's why carbon is 2-. Carbonate is 2-. If you forget, acha, what is the charge of carbonate, 1- or 2-, then you can calculate in this way, and you can write your charge number. So this is how carbonate works. Similarly, sulfate, you will do by yourself. Sulfur, what is the atomic number of sulfur? Atomic number of sulfur. Sir, 16. 16. So it is 2 8 and 6, and oxygen is 8, you know, so it is 2 6. But since sulfur Sir, has আপনার কথা ক্লিয়ার না স্যার, মানে আটকে যাচ্ছে, বাফার। বারবার না, সেটা স্যার মানে বাফারিং করছে। হ্যালো, এখন কি ক্লিয়ার? এখন হ্যালো, হ্যালো, জি স্যার। Yes, sir, now it's clear. ওকে, ঠিক আছে। So দেখো যেটা বলতেছিলাম, sulfur is 16. See, both sulfur and oxygen has 6 electrons in its outer shell, but why oxygen is more powerful? Because sulfur's 6 electrons or outer shell electron is away from the nucleus. It is in third shell, but oxygen's electron is in second shell. And for the simplification, always oxygen will take electron and other non-metallic atom will give electron. So
In between sulfur and oxygen, what will be the story? Sulfate is SO4, so 4 oxygen is 8 minus, and sulfur will give away 6 electrons, so it is 6 plus, so the overall charge is 2 minus. বোঝা যায়? How will calculate? Yes. If you forget, this is just a precaution. Say next one, phosphate, PO4, 3 minus. Why it is 3 minus? See again, phosphorus is 285, 15 electrons, and oxygen is 2, 6. So how it will work? See, phosphate, PO4, 4 oxygen is 8 minus, and phosphorus can give away maximum 5 electrons, so 5 plus. So the overall charge is 3 minus. Fida, talk with your speech, not in chat. আমাকে চ্যাটে আবার যাওয়া লাগে, এরপর বের করা লাগে তুমি কি বলতেছো। Why don't you speak by your mouth? হ্যাঁ, এটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দিয়েই তো করতেছি আমি। জাস্ট তোমাকে এগুলো কিছু করা লাগবে না, মানে no one will ask you ever যে why nitrate is 1 minus, explain. They will not ask you. But why I was showing this, I'm showing this, if you can remember this, how to calculate, then even if you forget the charge of phosphate, sometimes when you will do your formula or write your formula, you can think phosphate কি 3 minus ছিল না 2 minus ছিল, আমি ভুলে গেছি। তো তুমি যদি ভুলে যাও তাহলে তুমি কিভাবে করবা? সো তুমি ফসফেট লিখলা, 4টা অক্সিজেন হচ্ছে 8 minus, phosphorus outer shell 5টা ইলেকট্রন আছে, so it is 5 plus, so the overall charge is 3 minus. That's how it will work. So similarly এগুলাও এরকম, silicon SiO3 minus, 2 minus, why 2 minus? 3 oxygen is 6 minus, silicon has 4 electrons in its outer shell, so it is 4 plus, so the overall charge is 2 minus. See, ammonium ion, hydrogen, the charge of hydrogen is always 1 plus. Charge of hydrogen is always 1 plus. So nitrogen, hydrogen, 4 hydrogen is 4 plus, and nitrogen is in group 5, so it is 3 minus, so the overall charge is 1 plus. Hydroxide, why hydroxide is 1 minus? See, oxygen is always 2 minus because it is in group 6, and hydrogen is always in 1 plus, so the overall charge is 1 minus. See, বোঝা যায় কিছুটা? Take a screenshot of this page. Take a screenshot. ওকে, কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে এইটুকুতে? এটা আমি এক্সপ্লেইন করছি কেন এটা। No, sir. When I will do the naming of মানে naming involves polyatomic ions, you will understand যে এটা তোমাকে কত হেল্প করে। Let us go back to our discussion then. দেখো আমরা এগুলা করে ফেলছিলাম, lead to oxide, lead to oxide done. দেখো lead to oxide done, এই যে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট আমরা করি নাই কেন? ইটস আ পলিঅ্যাটমিক আয়ন, কার্বনেট পলিঅ্যাটমিক, নাইট্রেট পলিঅ্যাটমিক, সালফেট পলিঅ্যাটমিক, সালফেট পলিঅ্যাটমিক, কোবাল্ট টু ক্লোরাইড উই ডিড, সিলভার এই যে দেখো এখানে নাইট্রেট আছে, করি নাই আমরা, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট both are polyatomic ions, সোডিয়াম সালফেট পলিঅ্যাটমিক, এগুলো করি নাই, সোডিয়াম ব্রোমাইড মনোঅ্যাটমিক, সোডিয়াম আয়ন ব্রোমাইড আয়ন মনোঅ্যাটমিক, জিঙ্ক
zinc 2 chloride monoatomic, ammonium polyatomic, sulfide monoatomic, এটা করি নাই আমরা, iron 3 hydroxide polyatomic, carbon 8 polyatomic, hydroxide polyatomic, calcium oxide we did, iron 3 chloride we did, monoatomic, rubidium iodide done, chromium 3 oxide done. So rest যেগুলো polyatomic ion আছে এগুলো আমরা করি নাই, and we will do this today. So magnesium sulfate, see. So magnesium sulfate we are doing. What is the formula of magnesium ion? Anyone? Mg2 plus. Mg2 plus, exactly. Mg2 plus. And sulfate. Look at the list of polyatomic ions I gave you. You took it in your copy. Tell me the formula of sulfate. SO4 2 minus. Exactly. So SO4 2 minus. So see, magnesium is 2 plus and the whole sulfate ion is 2 minus. So this is one single entity you need to consider. So what will be the formula of magnesium sulfate? 2 plus and 2 minus is already 0. So the formula of magnesium sulfate will be MgSO4. Done. GS4. Do you understand, everyone? Yes, sir. Yes, Sadika? sir. সাদিকা বোঝা যায়? Yes, sir, বোঝা যায়। ফিদা? জি স্যার, বুঝতে পারতেছি। For the time being আমরা কিন্তু এই যে পলিঅ্যাটমিক আয়ন যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা দেখে দেখে বলবো, আমরা মেমোরাইজ করব না, আমরা দেখে দেখে বলতে থাকবো, দেখবা একটা সময় আমাদের মনে থাকবে এটা। এরপর তাহলে নেক্সটটাতে আমরা যাই, তাহলে এটা দান ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। এরপর পটাশিয়াম কার্বনেট। পটাশিয়াম কার্বনেট, what is the formula of potassium ion? ফিদা? স্যার পটাশিয়াম ion, বলতে পারবেন? what is the formula of potassium ion? পটাশিয়াম আয়রন or potassium ion? ion or ion, স্যার ফর্মুলা জি। স্যার পটাশিয়াম তো ইয়ানা স্যার, এই যে পিরিয়ডিক টেবিল থেকে করো পটাশিয়াম। স্যার, পিরিয়ডিক স্যার টেবিল থেকে ওইটাই করো। বলছি। আপনাকে কেউ মেমোরাইজ করতে বলে নাই কোনো কিছু, হ্যাঁ পিরিয়ডিক টেবিল থেকে আপনি পটাশিয়াম বের করেন। হ্যাঁ স্যার, পটাশিয়াম বের করছি periodic table থেকে। স্যার পটাশিয়াম তো স্যার 19, তো +1 হবে। Okay, very good. 1 plus Because why it is 1 plus? Because it is in group 1. group 1। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন। আর কার্বনেট, এটা কি পলিঅ্যাটমিক নাকি মনোঅ্যাটমিক? কার্বনেট কোনটা কার্বনেট? এই যে দেখেন স্ক্রিনে আছে। কার্বনেটটা একটু আগে আমরা লিস্টে তোমাদেরকে 8 or 9 আয়নস দিছি, তাই না? ওটাতে কার্বনেট আছে? হ্যাঁ স্যার আছে স্যার, CO2/3 CO3 2 minus, right or wrong? ফিদা কই গেল ছেলেটা? ফিদা, হ্যালো? ওকে, ঠিক আছে, ওর কথা শুনতেছি না আমি। কৃত্তিকা বলো, do you understand? Potassium is 1 plus and carbonate is 2 minus. Yes, sir. তাহলে what will be the formula? Tell me. এই পুরাটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল এন্টাইটি, আর এটা একটা এন্টাইটি। এটা 1 প্লাস, এটা 2 মাইনাস। তাহলে কি করব এখন? Sir, KCO3 minus থাকবে না। না, এটা 1 প্লাস, এটা 2 মাইনাস। ক্রস মাল্টিপ্লাই করা লাগবে না? হ্যাঁ। তাহলে কি হবে? এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, এটাকে 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, রাইট অর রং? Yes, sir. তাহলে কি হবে বলো? K2 K2
CO3. CO3, very good job. হ্যাঁ, so this is potassium carbonate. বোঝা যায়? Yes. কঠিন? না। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এটা হলো। ফিদা কি আসছো? নাই, ওর কানেকশন প্রবলেম। আচ্ছা, এরপর যাই আমরা তাইলে। এটা হলো তাহলে পটাশিয়াম কার্বনেট ডান। এবার ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, সাদিকা বলো। স্যার which one? এই যে এটা, এরপরটা স্টার মার্ক করা। হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ ক্যালসিয়াম? Sir Ca. Ca, ফর্মুলা কত? চার্জ কত? So Ca. থিওরিতে বল। Yes, sir 2 plus এক্স্যাক্টলি। ওয়াই? because it's in group 2. এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড জব। দেন নাইট্রেট। নাইট্রেট এই যে এটি আছে, তার মানে এটা পলিঅ্যাটমিক। বের করো পলিঅ্যাটমিকের চার্ট, বের করো এখান থেকে, বলো। লিখছো না, কপি করছো না এটা পলিঅ্যাটমিক আয়ন গুলা? Yes, sir. NO3 minus. এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড জব। NO3 1 মাইনাস। এখন আমি ফর্মুলা লিখবো কিভাবে। এটা পুরাটার এই ক্যালসিয়াম, এটা একটা সিঙ্গেল এন্টাইটি, এটা 2 প্লাস। আর এই নাইট্রেট এটা পুরাটা একটা এন্টাইটি, এটা 1 মাইনাস। তাহলে এটাকে 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে ফর্মুলা কি Yes, হবে? sir. Ca, এই যে NO3 Ca NO3 পুরাটাকে ব্র্যাকেট দিলাম, দিয়ে যে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম। 2. Yes, sir. ব্র্যাকেট দেওয়া লাগবে, মানে তুমি যদি কোনো পলিঅ্যাটমিক আয়নকে ডাবল বা ট্রিপল করতে চাও, ইউ নিড টু গিভ আ ব্র্যাকেট, দেন you need to write 2, 3 or 4 whatever required. আফরিন, বোঝা যায় এটা? Yes, sir. তাহলে বুঝছো? কৃত্তিকা বুঝছো এটা? Yes, sir. আচ্ছা, ফাইন। We have less than 1 minute. Come back. We will discuss few more.